In this video, we are going to see what is called ratio and their properties. Comparison of two quantities with the same units is called a ratio. You can understand better if I explain through examples. Let us see few examples. In this picture, ratio of the number of small fish to the number of big fish. That is, we are comparing two quantities with the same unit. The two quantities here are small fish and big fish. Then the unit, same unit means both are fishes. So, same unit. Okay. Now, the number of small fish is 5 and the number of big fish here is 1. So, the ratio between the number of small fish and the number of big fish is 5:1. And this is the notation we use for ratio is to. We read as 5:1. Okay. And next, the ratio of the number of big fish to the number of small fish. Number of big fish is 1 and number of small fish is 5. The ratio of the number of big fish to the number of small fish is 1:5. Understood? And next, the ratio of the number of small fish to the total number of fish is small fish, number of small fish is 5 and the total number is 5 plus 1, that is 6. So, the ratio of the number of small fish to the total number of fish is 5:6. Next, the ratio of the number of big fish to the total number of fish. Big fish number of big fish is 1 and the total number is 6. Therefore, the ratio of the number of big fish to the total number of fish is 1:6. Okay. Let us see one more example. Here, suppose in a class there are 5 girls and 4 boys. Then the ratio of the number of girls to the number of boys is 5:4. Okay. Next, the ratio of the number of boys to the number of girls. Boys is 4 and girls is 5. Therefore, the ratio of the number of boys to the number of girls is 4:5. Next, ratio of the number of girls to the total number of students. Here, total number of students, that is 5 plus 4 is 9 and the number of girls is 5. So, 5:9. Next, the ratio of the number of boys to the total number of students. Number of boys is 4 and the total number is 9. Therefore, the ratio of the number of boys to the total number of students is 4:9. Okay, understood? So, in ratio, we are comparing two quantities. Here, two quantities means boys and girls, and with same unit means both are students. Okay, clear? So, ratio is a comparison of two quantities with same units. Okay. Next, we are going to see some of the properties of ratio. If A and B are two different quantities with same unit, then we can write this ratio as A:B and we read as A:B. Okay. Next, ratios are mostly written in the simplest form. For example, 4:2. This ratio we can write as 4/2 and we can simplify this. It is 2 to the 4 and 1 2 is 2. So, 2/1. 2/1 can be written as 2:1. So, 4:2 can be written in the simplest form 2:1. Okay. Next, ratio has no unit. For example, the ratio of 5 km to 4 km is written as 5:4 and not as 5 km to 4 km. While writing the ratio, we won't write the unit together. Understood?
each number of a ratio is called term. Means this 2 is called term and 5 is also called term. So each number of the ratio is called a term, and order of the terms in a ratio cannot be reversed. That means 2:5 cannot be written as 5:2. Both are not equal. Okay. Let us see this ratio once again. அதாவது ஒரே யூனிட் உள்ள ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணுறது தான் நம்ம ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ 15 சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது. இது வந்து ஹைட்டை குறிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று 25 கிலோகிராம்னு இருக்குது. இது வந்து வெயிட்டை குறிக்குது. இப்போ இந்த ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சேம் யூனிட் சேமாக இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ கம்பேரிஷன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் வித் சேம் யூனிட் இஸ் கால்ட் ரேஷியோ. இதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இப்போ ஒன்று வந்துட்டு இப்போ ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து 70 மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒன்று கிலோமீட்டர்லேயும் இன்னொன்று மீட்டர்லேயும் இருக்குது. இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும், சேம் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ரேஷியோக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் ஈஸ்2. ஓகே, A:B. அடுத்தது 2:5 நம்ம எப்படி எழுதலாம், 2/5 அப்படின்னு எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா 2:5 TO2 போடலாம். ஓகே. அடுத்தது ரேஷியோஸை நம்ம பெரும்பாலும் அதனுடைய எளிய வடிவத்தில் தான் எழுதுவோம். சரியா? அதை சுருக்கி அதனுடைய எளிய வடிவத்தில் தான் பெரும்பாலும் எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட், இந்த ரேஷியோஸ் எழுதும்போது இந்த யூனிட்டை வந்து அது கூட நம்ம போட மாட்டோம். சரியா? இந்த மாதிரி யூனிட்டை வந்து அது கூட போட்டு எழுதக்கூடாது. அடுத்தது, இந்த ரேஷியோஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம டேர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ 2:5 அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வரிசையை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. இப்போ 2:5ங்கிறத 5:2 அப்படின்னு போடக்கூடாது. இது ரெண்டும் வந்து வேறு வேறு. சரியா? ரேஷியோன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். இப்போ இந்த ரேஷியோவை எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ வீட்டில் கூட நம்ம ரேஷியோவை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது நம்ம இட்லிக்கு மாவு அரைக்கிறோம் இல்லையா? இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும்போது 1 கப்பு உளுந்துக்கு 5 கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் விருந்துக்காரங்க வராங்க, நம்ம இதோட டபுள் மடங்கு அரைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 2 கப்பு உளுந்துக்கு 10 கப் அரிசி எடுத்துப்போம் இல்லையா? அப்போ இங்கே நம்ம எதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ரேஷியோவை பயன்படுத்துகிறோம். புரியுதா? அப்புறமா மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இப்போ நிறைய பேருக்கு சமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ரேஷியோஸை பயன்படுத்துகிறோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ 1 கிலோ அரிசிக்கு 6 பேர் சாப்பிட்லான்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? 6 பேர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் 1000 பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 1000 பேருக்கு எத்தனை கிலோ அரிசி தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன செய்வோம், நம்ம 1000 டிவைடட் பை 6 இல்லையா? 1000 டிவைடட் பை 6 பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 167 வரும் அப்ராக்சிமேட்லி. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அரிசி போட்டு சமைப்பாங்க. சரியா? இங்கே வந்து 167 கிலோ தேவைப்படுது. புரியுதா? அப்போ இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அவங்க ரேஷியோஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. இது மாதிரி நிறைய இடங்களில் ரேஷியோஸை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, புரியுதா?